Hey everyone. So actually எல்லாரும் வீக்கெண்ட் மோட்ல இருப்பீங்கன்னு தெரியும். ஸோ ஐம் பேக் அகைன் வித் குட்டி கண்டென்ட் ஃபார் யூ கைஸ். இன்னைக்கு நம்ம என்ன பார்க்க போறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஃப்ரம் லீட்ஸ் டு டீல்ஸ் த ப்ரீ சேல்ஸ் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் ரோல் அப்படிங்கிறத பற்றி கொஞ்சம் டீட்டெயிலாக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். பட் வித் சம் பிக்சர் ரெப்ரசன்டேஷனோட, ரைட்? ஸோ லெட்ஸ் ஸ்டார்ட் இட் குவிக்லி. ஸோ வி ஆர் ஹேவிங் தி கஸ்டமர் ஃபேஸிங் டீம் அண்ட் சிமிலர்லி வி ஆர் ஹேவிங் தி பேக் அண்ட் டீம். ஸோ எந்த ஒரு கம்பெனி எடுத்துக்கிட்டாலும் தேர் வில் பி ஏ கஸ்டமர் ஃபேஸிங் டீம் அண்ட் லைக்வைஸ் ஒரு பேக் அண்ட் டீமும் அந்த கம்பெனிலேருந்து ரன் ஆக போகுது. ஸோ இந்த கஸ்டமர் ஃபேஸிங் டீமில் யார் யாரெல்லாம் இருப்பாங்க பேசிக்லி அப்படிங்கிறத நம்ம பார்ப்போம். ஸோ in customer facing team, for the understanding purpose, we are having our customer or the client, and we are going to have the sales executive person or the salesperson, and along with him we are having our pre-sales, our solution engineer or the consultant. ஸோ இவங்க ரெண்டு பேருமே வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா ப்ரிடாமினண்ட்டாக கஸ்டமர் ஃபேஸிங்கில் இருக்கக்கூடிய பீப்புள். அண்ட் இந்த பேக் அண்ட் டீம் எடுத்துக்கிட்டோம் அப்படின்னாக்கா there is going to be the accounts executive, and there is a HR team, and there is the most wanted guys, the deployment team, and the last of all we need the end-to-end the support team for the products, services. இது எல்லாத்தையும் எடுத்து பார்க்கறதுக்கு there should be the support team. ஸோ இந்த ப்ரீசேல் சொல்யூஷன் இன்ஜினியர் என்ன மாதிரியான ரோல்ஸ் அண்ட் ரெஸ்பான்சிபிலிட்டிஸை எடுத்துப்பாங்க, அண்ட் ஹவு தே பேசிக்லி ப்ரொஜெக்ட் தெம் செல்ஸ், வாட் இஸ் அ வேல்யூ அடிஷன் தட் தே பிரிங் டு த டேபிள். ஸோ இதெல்லாம் பற்றி நம்ம குவிக்காக தெரிஞ்சுக்க போகிறோம். ஸோ ஃபார் தட் வி நீட் டு குவிக்லி அண்டர்ஸ்டாண்ட் வாட் ப்ரீசேல்ஸ் இஸ் அண்ட் வை இட்ஸ் க்ரூஷியல் அப்படிங்கிறது. இந்த ப்ரீசேல்ஸ் ப்ராசஸில் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க we are going to take some examples. Again we are having our customer and we are having the salesperson. ஸோ இந்த சேல்ஸ்பர்சன் சொல்கிறாரு, ஸோ ஹீஸ் ஜஸ்ட் இன்ட்ரடியூசிங், hey hi sir, I'm Rohan from XYZ company. Customer go ahead and tell, hey Rohan, nice to meet you. Then sales executive goes ahead and says, so sir, we are a partner of Microsoft and we would like to engage with you regarding that. கஸ்டமர் வந்து சொல்கிறாரு, ஓ தட்ஸ் கிரேட், பட் ஈவன் லைக் நாங்களும் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூர் சொல்யூஷன்ஸை நம்ம பார்த்துட்ருக்குறோம். ஸோ தட் வுட் பி ரியலி ஹெல்ப்ஃபுல் இஃப் யூ கேன் எக்ஸ்பிளைன் அ லாட் பிட் அபவுட் தட் அப்படின்ற மாதிரி. ஸோ இதை தெரிஞ்சுக்கிட்ட நம்ம சேல்ஸ் பர்சன் என்ன பண்ணுறாரு அந்த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்பில், ஸோ ஹீ இஸ் கோயிங் டு பிரிங் தி சொல்யூஷன்ஸ் ஆர்கிடெக்ட் பர்சன். ஸோ ஹீஸ் கோயிங், ஸோ தட் அதான் சொல்கிறாரு, ஸோ லெட் மீ பிரிங் தி ப்ரீசேல் சொல்யூஷன்ஸ் பர்சன் அப்படின்ட்டு. ஸோ கஸ்டமர் இஸ் அக்ரி டு தட். ஸோ லெட்ஸ் வாக் த்ரூ த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்ஸ். ஸோ here we have our pre-sale solution engineer. ஸோ சேல்ஸ் எக்ஸிக்யூட்டிவ் வந்து இன்ட்ரடியூஸ் பண்ண போகிறாரு. ஸோ சார், நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருந்த மாதிரி ஐ ஹவ் brought the solutions person from my company. ஸோ மிஸ்டர் ரஃபி இஸ் கோயிங் டு ஃப்ரண்ட் அண்ட் த டிஸ்கஷன்ஸ் ஃபார் யூ ரிகார்டிங் தி requirement that you have on Microsoft Azure அப்படின்னு சொல்லி இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணுறாரு. ஸோ த கஸ்டமர் and then says, oh, okay great, so let's go ahead and have a discussion on that. So then what happens, we have the customer and we have the pre-sales engineer and we have the sales executive on the same bridge. So the customer says, so we are looking forward to take the backup of our server. ஸோ இந்த மாதிரி நாங்கள் வந்து சர்வரை வந்து பேக்கப் எடுக்கிறதுக்கு எனக்கு ஒரு ரெக்குயர்மெண்ட் இருக்குது, ஸோ அதை பற்றி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணணும் அப்படின்றப்போ, ஸோ த ப்ரீசேல்ஸ் இன்ஜினியர் அதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கிட்டு, ஸோ ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் த்ரோவிங் சம் கொஷின்ஸ். ஸோ சரி, எதுக்கு பேக்கப் எடுக்கிறீங்க, எங்கே பேக்கப் எடுக்கணும், சரி எவ்வளோ டேட்டா சைஸ் நீங்கள் வச்சுருக்கீங்க அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு டெக்னிக்கல் ஆஸ்பெக்டில் அவர் வந்து கொஷின்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து கஸ்டமர்கிட்ட கேட்குறாரு. ஸோ இந்த ப்ராசஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்க த டிஸ்கவரி செஷன் ஆர் த ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் செஷன் அப்படின்னு சொல்லுவோம். ஸோ இந்த செஷனில் என்ன பண்ணுவார் ப்ரீசேல்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படின்னா, ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் கேதரிங் ஆல் த டெக்னிக்கல் ரெக்குயர்மெண்ட்ஸ். ஸோ அவங்களோட கஸ்டமருடைய பிஸ்னஸ் கேஸ் என்ன, யூஸ் கேஸ் என்ன, கஸ்டமர் என்ன மாதிரியான பிஸ்னஸ் வெர்டிக்கல் இருக்கிறாங்க, வை தே ஆர் ஆக்சுவலி லுக்கிங் ஃபார் திஸ் பர்டிகுலர் சொல்யூஷன் அப்படிங்கிறது எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணியிருப்பாங்க. ஸோ திஸ் இஸ் அ வெரி ஹை லெவல் டிஸ்கவரி செஷன். ஸோ வாட் வுட் பி த நெக்ஸ்ட் ஸ்டெப்? So we have our customer and client and we have the sales executive person, and so the customer வந்து எல்லா ரெக்குயர்மெண்ட்டையும் ஷேர் பண்ணிட்டாரு. ஸோ த ப்ரீசேல்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து அது எல்லாத்தையும் வந்து அந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை கேதர் பண்ணிட்டாரு. ஸோ ஒன்ஸ் ஆல் த ரெக்குயர்மெண்ட் இஸ் கலெக்டட், த ப்ரீசேல்ஸ் இன்ஜினியர் அவரோட டாஸ்க்கை ஸ்டார்ட் பண்ணுறாரு. ஸோ ஹீ கோஸ் இன் த பேக் அண்ட் ஹீ ஸ்டார்ட்ஸ் கிரியேட்டிங் தி டெய்லர்ட் சொல்யூஷன்ஸ் பை அலைனிங் தி client needs along with the Microsoft Azure services. ஸோ அவர் வந்து மைக்ரோசாஃப்ட் அஜூரில் பேக்கப் எடுக்கணும்னு சொல்லியிருந்தாரு. ஸோ he starts and go ahead and starts working on the solution. So he will go ahead and draft the detailed technical proposal and as well as the commercial proposal. ஸோ ஒரு டெக்னிக்கல் ப்ரொபோசல் கொடுக்கறதுக்கு முன்னாடி he needs to study on how this basically Microsoft Azure behaves அண்ட் கஸ்டமரோட யூஸ் கேஸ்க்கு அகேன்ஸ்டாக எப்படி வந்து இந்த Microsoft Azure services வந்து சூட் ஆகும் அப்படிங்கிற எல்லாத்தையும் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி he'll quickly draft a technical proposal for the same. He'll include the timeline, whatever that is required to deploy. ஸோ எவ்வளோ நேரம் எடுத்துக்கும் நம்ம இந்த சொல்யூஷன் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணுறதுக்கு, அண்ட் வாட் வுட் பி த டெலிவரபிள்ஸ், ஸோ வாட் ஆர் ஆல் த ப்ரீ ரெக்விசைட்ஸ்
ஃப்ரம் கஸ்டமர் அவர்கிட்ட இருந்து என்னென்ன விஷயங்கள்லாம் தேவை, அந்த ப்ராஜெக்ட் இம்ப்ளிமெண்ட் பண்ணும்போதுன்னு எல்லா டிபெண்டன்சிஸையும் இது வந்து மேப் பண்ணுவாப்ல. தென் கமிங் டு த பிரைஸ் பிரேக் டவுன் அண்ட் தி ஆர்ஓஐ அனாலிசிஸ். வெதர் இவர் குடுக்கக்கூடிய அதாவது ப்ரீ-சேல்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து குடுக்கக்கூடிய சொல்யூஷன் வந்து கமர்ஷியலி ஃபீசிபிளா இருக்குமா? ஆர் த ரிட்டர்ன் ஆஃப் இன்வெஸ்ட்மென்ட் கஸ்டமருக்கு வந்து ஸ்பெண்ட் பண்ண போற அந்த இன்வெஸ்ட்மென்ட்ல ஹவ் வுட் பி தி ரிட்டர்ன்? ஸோ இந்த அனாலிசிஸ் எல்லாம் அவரு பண்ணி குடுப்பாப்ல. அதே மாரி ப்ரீ-சேல்ஸ் இன்ஜினியர் வந்து ஃபைனலி பார்த்தீங்க அப்படின்னா, ஒன்ஸ் இந்த டெக்னிக்கல் ப்ரொபோசல்ஸ் இது எல்லாத்தையும் ஒரு ரெடி பண்றத காட்டிலும், தேர் இஸ் ஒன் மோர் ஆஸ்பெக்ட் தட் ஹி வில் ஆல்சோ ஷோகேஸ் அ பர்ட்டிகுலர் ப்ராடக்ட் ஆர் த யூஸ் கேஸ். ஸோ கஸ்டமர் வந்து இப்போ பேக்கப் எடுக்கணும்னு சொல்றாரு. ஸோ அத வந்து ஒரு பிரசன்டேஷன்லயோ, இல்ல ஒரு டாக்குமெண்ட்லயோ காட்டுறத விட, ஸோ ஒரு ப்ராடக்ட் டெமோவாவோ, இல்லனாக்கா ஒரு டீட்டெயில்டு வாக் த்ரூவாவோ குடுத்தா, ஸோ த கஸ்டமர் வில் அண்டர்ஸ்டாண்ட் இட் பெட்டர். So what happens next? So we have our customer and pre-sales engineer and sales executive once again. So pre-sales engineer சொல்றாரு, so sir, we have arrived at the solution proposal and I will be walking you through that, right? So customer ஓட interaction start ஆகுது. So he starts presenting or conducting the POC, that is proof of concept. ஸோ அது எர்லியராக சொன்ன மாதிரி ஒரு ப்ராடக்ட் செஷனோ இல்லை ஒரு டெமோவோ எடுத்தாக்க, ஸோ த கஸ்டமர் ஆர் த கிளையண்ட் வில் பி ஏபிள் டு அண்டர்ஸ்டாண்ட் த சொல்யூஷன் வாட் எவர் தட் ப்ரீ-சேல்ஸ் இன்ஜினியர் இஸ் ப்ரொபோசிங். So what happens next? So we have our customer and we have our sales executive and pre-sales engineer back again. So sales executive வந்து இந்த POCs இந்த டெக்னிக்கல் டெமான்ஸ்ட்ரேஷன்ஸ் எல்லாம் முடிஞ்சதுக்கு அப்புறமேட்டு, so he's trying to reiterate the same thing so that they have arrived at the very cost effective and the technically feasible solution for the customer சொன்ன யூஸ் கேஸ்க்கு அப்படிங்கிறத திருப்பி ரீட்ரேட் பண்ணுறாப்புல. ஸோ தஸ் பை என்ன இது சொல்கிறதுனால என்னன்னாக்கா, ஹீ இஸ் ரீஅஷ்யூரிங் தட் வாட் எவர் த கஸ்டமர்ஸ் பெயின் பாயிண்ட் ஆர் வாட் எவர் த கஸ்டமர்ஸ் ப்ராப்ளம் ஸ்டேட்மெண்ட் தட் இஸ் அட்ரஸ்ட் டெக்னிக்கலி as well as the commercial aspect, as well as from the commercial aspect. So then he goes ahead and says, if you have any other queries please reach out to me. எனக்கு இதுதான் வெரி க்ரூஷியல் ஆஸ்பெக்ட். ஸோ இந்த இடத்துல வந்து ஆர்டர் க்ளோஷர் ஒன்ஸ் இது எல்லாமே ஃபீஸிபிளாக இருந்ததுனாக்க, தென் த கஸ்டமர் வில் பி சாட்டிஸ்ஃபைட் அண்ட் இஃப் ஹீ ஃபீல்ஸ் கம்ஃபர்டபுள் வித் த ப்ரொவைடட் சொல்யூஷன்ஸ் அண்ட் த டெமோஸ், ஸோ he'll say let's start the deployment. So that is where the order gets through, right? So what happens next? So we have our sales executive and we have our pre-sales solutions engineer. So sales executive person வந்து Rafi கிட்ட சொல்றாப்ல, so Rafi, we have got the order confirmation for the solution that we have presented அப்படிங்கிறது. So the pre-sales engineer goes yay. So that is how it goes basically. So in the entire business transactionல நம்ம அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ண வேண்டிய ஒரு முக்கியமான விஷயம் என்னன்னாக்கா, ஸோ வாட் இஸ் த மெயின் கீ ரோல்ஸ் தட் அ ப்ரீ-சேல் சொல்யூஷன் ஆர்கிடெக்ட் பெர்ஃபார்ம்ஸ் அப்படிங்கிறது. ஸோ ஃபர்ஸ்ட் ஃபேஸ் ஆஃப் டிஸ்கஷனில் நம்ம பார்த்துருப்போம் என்னென்னா, ஸோ ஒரு டிஸ்கவரி அண்ட் ரெக்குயர்மெண்ட் கேதரிங் ஃப்ரம் த டெக்னிக்கல் அண்ட் தி பிஸ்னஸ் கேஸ் ஆஸ்பெக்ட், இதை வந்து முக்கியமாக அவங்க அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிப்பாங்க. தென் த ப்ரீ-சேல்ஸ் இன்ஜினியர் அப்படிங்கிறவங்க தே கோ ஹெட் அண்ட் starts designing a custom solution according to the business case, right? And similarly அவங்க வந்து ப்ரெசன்டேஷன்ஸ் அண்ட் டெமோஸ் எல்லாத்தையும் ப்ரிப்பேர் பண்ணுவாங்க. ஸோ இந்த ப்ரெசன்டேஷன் ஆகட்டும், இல்லை ஒரு ப்ரூஃப் ஆஃப் கான்செப்ட் ஆகட்டும், ஸோ இந்த மாதிரி இருக்கக்கூடிய விஷயங்கள் எல்லாத்தையும் ஃப்ரண்ட் அண்ட் பண்ணுவாங்க. அண்ட் தே ஒர்க் ஆன் தி ப்ரொபோசல் கிரியேஷன். ஸோ ஒரு சொல்யூஷன் ப்ரொபோசல் டாக்குமெண்ட்ஸோ இல்லை ஆர்கிடெக்சரல் டயக்ராம்ஸோ இந்த மாதிரி ப்ரொஜெக்ட் பண்ணக்கூடிய கஸ்டமருக்கு புரிகிற வகையில் அந்த ப்ரொபோசலை டெக்னிக்கல் ப்ரொபோசலை பிச்சிங் பண்ணுறதுக்கு அவங்க ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க. தென் கொலாபரேட்டிங் வித் த சேல்ஸ் டீம், வெரி க்ரூஷியல் ஹியர், பிகாஸ் சேல்ஸ் டீம் brought us some sort of தி வேலிட் ரெக்குயர்மெண்ட். ஸோ இந்த கொண்டு வந்த ரெக்குயர்மெண்ட்டை வந்து எந்த அளவுக்கு எஃபெக்டிவாக வந்து சேல்ஸ் டீமோட கோஆர்டினேட் பண்ணி அந்த ஆர்டரை வந்து ஃப்ரூட்ஃபுல்லாக உள்ள சிஸ்டம்குள்ளே கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, இட்ஸ் அன் எண்ட் டு எண்ட் ஓனர்ஷிப் ஃப்ரம் போத் த சேல்ஸ் as well as தி ப்ரீ-சேல்ஸ் டீம். Then the very crucial part, which is the client relationship management. So this pre-sales engineer and the sales executive, so ரெண்டு பேருமே சேர்ந்து ஒரு கஸ்டமர் கிட்ட ஒரு நல்ல ரேப்போட்டை பில்ட் பண்ணுவாங்க. ஸோ அப்படி இருக்கிறப்போ அந்த ரேப்போவை வச்சுக்கிட்டு, ஸோ ஒன்ஸ் த கஸ்டமர் ஃபீல்ஸ் கான்ஃபிடென்ஸ் இன் ஆர் சொல்யூஷன், இன் ஆர் கமர்ஷியல், தே ஆல்சோ வில் ஃபீல் கம்ஃபர்டபுள் இன் கன்வர்சிங் தோஸ் டீடைல்ஸ் வித் அஸ். ஸோ அந்த மாதிரி இருக்கும்போது இந்த கிளைண்ட் ரிலேஷன்ஷிப்புங்கிறது ரொம்ப க்ரூஷியலாக அமையும். தென் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, த ஸ்டேயிங் அப் டு டேட் ஆன டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ். ஸோ வாட் எவர் த கஸ்டமர்ஸ் ரெக்குயர்மெண்ட், அது எப்படி வேணாலும் டைனமிக்காக இருந்தாலும், ஸோ த ப்ரீ-சேல்ஸ் இன்ஜினியர் ஹேஸ் டு பி ஆன் டாப் ஆஃப் த டெக்னாலஜி ஆர் தி மார்க்கெட் ட்ரெண்ட் என்ன அப்படிங்கிறது தெரிஞ்சு அதுக்கேற்ற மாதிரி கஸ்டம் சொல்யூஷன்ஸை கஸ்டமருக்கு ஆஃபர் பண்ணணும். அண்ட் என்னதான் வந்து நம்ம ப்ராடக்டை செல் பண்ணுறதுக்கு நிறையா படிச்சிருந்தாலும், தேர் ஷுட் பி சம் யூஎஸ்பி
அந்த யூஎஸ்பியை ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுறதுக்கு the sales and pre-sales will definitely work. We'll quickly cover up the value addition that we bring to the customer as well as to the company as well as to ourselves. ஸோ இந்த மாதிரியான சர்டிஃபிகேஷன்ஸை அச்சீவ் பண்ணுறது மூலமாக என்னென்ன அட்வான்டேஜஸை குயிக்காக கிராப் பண்ண முடியும் அப்படின்னு பார்ப்போம். ஸோ ஃபர்ஸ்ட் இம்பார்ட்டன்ட் திங் என்ன அப்படின்னாக்கா, வில் பி ஏபிள் டு எஸ்டாப்ளிஷ் அ கிரெடிபிலிட்டி வித் த கஸ்டமர்ஸ். ஸோ ஒரு கஸ்டமர்கிட்ட போய் நம்ம ஒரு சொல்யூஷனை பிச்சின் பண்ணுறோம் அப்படின்னாக்கா, ஸோ தே வில் எக்ஸ்பெக்ட் அஸ் டு பி யூனோ சம் சார்ட் ஆஃப் ஒரு வெல் நோன் ஆர் வெல் நாலேஜ் பர்சன் கூட தான் நம்ம இன்ட்ராக்ட் பண்ணுறோம் அப்படிங்கிற ஒரு கான்ஃபிடென்ஸை வந்து பில்ட் பண்ணுறதுக்கு இந்த சர்டிஃபிகேட்ஸ் இது எல்லாமே வந்து ஒரு சின்ன ஒரு ஹெல்ப்ஃபுல் பேராமீட்டராக இருக்கும். அண்ட் ஆஸ் வெல் அஸ் வந்து பார்த்தோம் அப்படின்னாக்கா, நம்ம வந்து இண்டஸ்ட்ரியில் இருக்கக்கூடிய ட்ரெண்ட்ஸுக்கு ஏற்ற மாதிரி நம்ம வந்து நம்ம சர்டிஃபிகேஷன்ஸ் டெக்னாலஜி ட்ரெண்ட்ஸ் கூட நம்ம ட்ராவல் பண்ணிட்டு இருப்போம். அண்ட் தென் தி வில் பி ஏபிள் டு ப்ரொவைட் தி அக்யூரேட் சொல்யூஷன்ஸ். ஸோ இது எல்லாத்தையும் நம்ம வந்து மார்க்கெட்டில் வந்துட்டுருக்கு இந்த ப்ராடக்டோட அப்டேட் எல்லாத்தையும் ஃப்ரீக்வெண்ட்டாக தெரிஞ்சுக்கிறது மூலமாக நம்ம வந்து நம்ம ப்ரொவைட் பண்ணக்கூடிய பிச்சின் பண்ணக்கூடிய சொல்யூஷன்ஸ் வந்து எவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியுமோ அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக பண்ண முடியும். அண்ட் வில் பி ஏபிள் டு இன்க்ரீஸ் த இண்டிவிஜுவல்ஸ் ஆஸ் வெல் அஸ் தி டீம் கான்ஃபிடன்ஸ். ஸோ வென் த ப்ரீசேல்ஸ் இன்ஜினியர் கோஸ் அஹெட் அண்ட் கம்ப்ளீட்ஸ் தி சர்டிஃபிகேஷன், ஸோ நம்ம டீமில் இருக்கக்கூடிய மற்ற பீப்புள்ஸும் வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னாக்கா, ஓகே நம்மளும் இந்த சர்டிஃபிகேஷன் பண்ணணும் அப்படிங்கிற மாதிரி ஒரு ஒரு டீமினுடைய என்டையர் கான்ஃபிடன்ஸ் லெவல் வந்து பூஸ்ட் ஆகும். அண்ட் ஆல்சோ வில் பி ஏபிள் டு இம்ப்ரூவ் ஆர் ப்ராப்ளம் சால்விங் ஸ்கில்ஸ். அண்ட் ஃபைனலி யூ வில் பி ஏபிள் டு ஹாவ் தி காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ். ஸோ இந்த காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் அப்படிங்கிறது வந்து பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எதர் அது ஒரு ஜாப் அப்ளை பண்ணுறப்பா இருக்கட்டும், இல்லை உங்கள் கஸ்டமர் கிட்ட வந்து இன்னொரு பார்ட்னர் ஒர்க் பண்ணுறாங்க அப்படின்னு சொல்கிறப்பே ஆகட்டும். ஸோ யூ வில் கெயின் த ஓவரால் காம்படிட்டிவ் அட்வான்டேஜ் இஃப் யூ ஹாவ் த நெசசரி certifications in place, right? So I believe this information is very useful to you. Why I'm saying this, because being a solutions architect person like myself, இந்த ஜாப் ப்ரொஃபைல் வந்து யாருக்கு நல்லா சூட் ஆகும் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா, எனி பர்சன் ஆர் எனி கேண்டிடேட் ஹூ இஸ் கியூரியஸ் அபவுட் லேர்னிங் நியூ திங்ஸ். ஸோ ஒரு டைனமிக்காக சேஞ்ச் ஆகிட்டே இருக்கக்கூடிய இந்த டெக்னாலஜி வேர்ல்டு ஆகட்டும், இல்லை வந்து இந்த ஐடி வேர்ல்டு ஆகட்டும், அதில் நடக்கக்கூடிய டெக்னாலஜி அப்டேட்ஸ் எல்லாத்தையுமே வந்து அப் டு டேட் தெரிஞ்சு வச்சுக்கிட்டு, ஸோ தெரிஞ்ச விஷயங்கள் எல்லாத்தையுமே வந்து கஸ்டமருக்கும் இன்டர்னல் டீமுக்கும் அண்ட் எக்ஸ்டர்னல் பீப்புள் பப்ளிக் பீப்புள் எல்லாருக்குமே வந்து அதை ஷேர் பண்ணி எஜுகேட் பண்ணி மென்டாரிங் பண்ணக்கூடிய அளவுக்கு ஒரு கேப்பபிலிட்டி இருக்கிற பர்சன் ஆர் மைண்ட் செட் இருந்தாக்க, திஸ் இஸ் அ வெரி குட் ப்ரொஃபைல் ஃபார் யூ கைஸ். ஸோ ஐ பிலீவ் திஸ் இஸ் அ வெரி யூஸ்ஃபுல் இன்ஃபர்மேஷன் டு யூ. ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் டு மை சேனல். தேங்க்யூ.